Go ahead, please. Okay. Shall we start? A very good afternoon to everyone. Welcome to the Facebook live session. This is Dr. Haritha, Fertility Specialist, Oasis Fertility Center, Warangal. Today I am going to discuss about IUI. The full form of IUI is intrauterine insemination. Before proceeding into the topic, let us know what is infertility is. అసలు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటి? Infertility in general, it is defined as not being able to get pregnant in spite of a 1 year or longer unprotected intercourse. భార్యాభర్త పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ లేకుండా కలిసినప్పటికీ లైక్ మోర్ దాన్ 1 year ఆర్ మోర్ అలాంటి కపుల్ని మనం ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్ అంటాము. న్యాచురల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఇది గర్భసంచి అండి. దీన్ని యూట్రస్ అంటాము. యూట్రస్ కి ఆనుకొని ఉన్న ముఖ ద్వారాన్ని సర్విక్స్ అంటాము. అండ్ యూట్రస్ పక్కన మనకు ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. దానికి దగ్గరలో అండాశయం, వి కాల్ ఇట్ as ఓవరీస్. న్యాచురల్ గా రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్న ఆడవాళ్ళలో ఈ ఓవరీస్ నుంచి ఒక ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందండి. ఈ రిలీజ్ అయిన ఎగ్ ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్ లోకి ట్రావెల్ అవుతుంది. భార్యాభర్త కలిసినప్పుడు స్పర్మ్ అనేది ఇక్కడ వెజైనాలో డిపాజిట్ అయిపోతుంది. అండ్ ద స్పర్మ్ త్రూ ద స్విమ్ అప్ టెక్నిక్ ఇట్ రీచెస్ ద ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్. ఎక్కడైతే ఎగ్ అనేది ఉంటుందో స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ ఫర్టిలైజ్ అయ్యాక ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అయ్యి అది మైగ్రేట్ అయ్యి గర్భసంచిలోకి వచ్చి బేబీ లాగా గ్రో అవుతుంది. ఇది ఇన్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇన్ ఇంట్రాయూట్రైన్ ఇన్సిమినేషన్, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ ఇంట్రాయూట్రైన్, విత్ ఇన్ ద యూట్రస్ ఇన్సిమినేషన్. మనము గుడ్ మోడల్ హెల్దీ స్పర్మ్ ని ఇన్సిమినేట్ చేస్తున్నాం. The details we will be discussing in further slides. So what is IUI? IUI అంటే introduction of the sperms in the female uterus in order to achieve the pregnancy. So ఈ IUI అనేది ఎవరికి suitable? The couple who are suitable for IUI and the pre-worked up treatment before IUI అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Before knowing that, అసలు IUI అనేది ఎక్కడ చేయాలి? What is the ideal center to carry out IUI? Normally, ideally, IUI should be carried out in a clinic where it is associated with the IVF care unit. Normally, ఒక clinic, ఒక optimized clinic ఉన్నా కూడా where there is no lab facilities. The patient has to run from lab to the gynecologist. అప్పుడు కేర్ అనేది ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఉంటుంది. Poor coordination వల్ల that leads to poor response. So what are the indications of IUI? IUI అనేది ఎవరికి చేయొచ్చు? వాట్ ఆర్ ద సూటబుల్ కపుల్ ఫర్ IUI అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఇనిషియలీ మైల్డ్ టు మోడరేట్ ఎండోమెట్రియోసిస్. ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే లైనింగ్, గర్భసంచి యొక్క లైనింగ్ ని మనము ఎండోమెట్రియం అంటాము. అది ఎండోమెట్రియం అంటే గర్భసంచిలోనే ఉండకుండా అదర్ సైడ్స్ లో లైక్ ఓవరీస్ లో, పేగులలో, ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్స్ లో ఉంటే మనము ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటాము. ఉండాల్సిన ప్లేస్ లో కాకుండా అదర్ సైట్స్ లో ఉంటే మనం ఎక్టోపిక్ సైట్స్ అంటాము. అలాంటి సైట్స్ లో ఎండోమెట్రియం డిపాజిట్ అయితే వి కాల్ ఇట్ as ఎండోమెట్రియోసిస్. సో ఎండోమెట్రియోసిస్ లో గ్రేడింగ్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3 అండ్ గ్రేడ్ 4. ఆ గ్రేడింగ్ లో గ్రేడ్ 1 అండ్ గ్రేడ్ 2 ఉన్న ఎండోమెట్రియోసిస్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఫర్ IUI. అండ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పారామీటర్స్ అన్ని నార్మల్ ఉంటాయి. మేల్ సెమెన్ అనాలిసిస్ నార్మల్ ఉంటుంది. ఫీమేల్ కి అన్ని పారామీటర్స్ లైక్ హార్మోన్ ప్రొఫైల్, బేస్ లైన్ స్కానింగ్ అంతా నార్మల్ ఉండి కూడా వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వడానికి వాడే డ్రగ్స్ వాడుతూ న్యాచురల్ గా కలిసి ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రాదు. వాళ్ళని అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటాం. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ టు క్యారీ అవుట్ IUI. అండ్ యానోవ్యులేటరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ. యానోవ్యులేటరీ అంటే PCOD, నీటి బుడగల సమస్య అని చెప్తూ ఉంటాము. PCOD వాళ్ళలో ఎగ్ అనేది మెచ్యూర్ సైజ్ కి రాదు. సో అలాంటి వాళ్ళలో మనము రెగ్యులర్ గా ఎగ్ మెచ్యూర్ సైజ్ రీచ్ అవ్వడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తూ ఎగ్ ఒక పర్టికులర్ మెచ్యూర్ సైజ్ రీచ్ అయినప్పుడు మనం IUI చేసుకోవచ్చు. అండ్ సర్వైకల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. నార్మల్ గా సర్విక్స్ అంటే గర్భసంచి యొక్క ముఖద్వారాన్ని సర్విక్స్ అంటాము. సర్విక్స్ లో సర్వైకల్ మ్యూకస్ అంటే ఒక జిగట పదార్థం అనేది ఉంటుందండి. కొంతమంది కపుల్లో సర్వైకల్ మ్యూకస్ యాంటీ స్పర్మ్ యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈవెన్ భార్యాభర్త న్యాచురల్ గా కలిసినప్పటికీ
స్పర్మ్ అనేది సర్వైకల్ మ్యూకస్ లోనే యాంటీస్పర్మ్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు యాంటీబాడీస్ స్పర్మ్ ని డెస్ట్రాయ్ చేయడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అవ్వదు. సో ఐయుఐలో ఏమవుతుంది అని అంటే వీల్ బైపాస్ ద సర్వైకల్ మ్యూకస్, వెజైనా అండ్ సర్వీక్స్ ని మనం బైపాస్ చేసి ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్ దగ్గరలో అంటే యుట్రస్ లో ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్ దగ్గరలో ఎక్కడైతే ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుందో అక్కడ దగ్గరలో డిపాజిట్ చేస్తాం. And the mild to moderate male factor infertility. According to WHO criteria, the basic semen analysis, recent guidelines, the count anedi, the virya kanala count anedi more than 15 million per ml. అది నార్మల్ కౌంట్ అండి. అండ్ మొటిలిటీ పాకే తత్వాన్ని మొటిలిటీ అంటాము. అది ఒక 32%, 32% ఉండాలి. అండ్ నార్మల్ మార్ఫాలజీ అంటే హెడ్ పీస్, టెయిల్ పీస్, మిడిల్ పీస్ అని అంటాం. అంటే స్పర్మ్ యొక్క మార్ఫాలజీ ఆకారాన్ని ఒక నార్మల్ 4% ఉంటే దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ క్రైటీరియా ఫర్ సెమెన్ అనాలిసిస్. సో అలా కాకుండా కౌంట్ అనేది 15 మిలియన్ అండ్ అబోవ్ లేదు, బట్ 10 to 15 మిలియన్ ఉంది. మొటిలిటీ అనేది 32% అండ్ అబోవ్ లేదు, బట్ మోర్ దాన్ 25% ఉంది. అలాంటి మైల్డ్ టు మోడరేట్ మేల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ లైక్ సెమెన్ అనాలిసిస్ ఇట్లా మోడరేట్ కౌంట్ ఉంది, మోడరేట్ మొటిలిటీ ఉంది అన్నప్పుడు వీ క్యాన్ క్యారీ అవుట్ ఐయుఐ. అండ్ అది కాకుండా నార్మల్గా సెక్షువల్ డిస్ఫంక్షన్ కొందరిలో లైక్ భార్యాభర్త కలిసేటప్పుడు డిస్పరోనియా అని అంటామండి, దాన్ని వెజైనిస్మస్ అని కూడా అంటాము. నొప్పిగా ఉండడము, సరిగ్గా కలవలేకపోవడము, అండ్ ఇన్ కేసు భర్తకి స్పైన్ సర్జరీస్ అయి కలవలేక ఉండడం, అట్లాంటి వాళ్ళలో కూడా మనం ఐయుఐ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫర్టైల్ పీరియడ్ అనేది కొందరిలో ఐడియా ఉండదు, దే విల్ నాట్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఫర్టైల్ పీరియడ్. అలాంటి వాళ్ళలో కూడా మనం గైడ్ చేసి వీ క్యాన్ క్యారీ అవుట్ ఐయుఐ. అండ్ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ బిఫోర్ ఐయుఐ మనం ఎలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయాలి ఒక కపుల్లో? నార్మల్ బేసిక్ సెమెన్ అనాలిసిస్ లైక్ వి సెడ్ ద సెమెన్ అనాలిసిస్ అకార్డింగ్ టు WHO క్రైటీరియా తీసుకోవాలి. అండ్ ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్ ఇందాక మనం చెప్పాం కదండి, గర్భసంచి పక్కన ఆనుకొని ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్స్ లో ఓవరీ నుంచి ఎగ్ రిలీజ్ అయిన ఎగ్ ఫెల్లోపియన్ ట్యూబ్ లో ఉంటుంది. సో ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మనకు ఒక టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ హిస్ట్రోసాల్పింగోగ్రఫీ. హిస్ట్రోసాల్పింగోగ్రఫీలో నార్మల్లీ పీరియడ్ వచ్చి ఆగిపోయిన తర్వాత అరౌండ్ డే 7 to day 10 ఆ టైంలో చేస్తాం. కింది నుంచి గర్భసంచిలో ఒక ద్రవ పదార్థాన్ని లైక్ రేడియో ఓపిక్ సబ్స్టాన్స్ ని మనము కింది నుంచి పంపిస్తాము. ఈ సబ్స్టాన్స్ అనేది ఇన్ కేస్ ట్యూబ్ అనేది ఓపెన్ ఉంటే ఈ సబ్స్టాన్స్ అనేది ట్యూబ్ లోంచి ఇట్లా వచ్చి బయటికి స్పిల్ అవుతుంది. అప్పుడు మనము ట్యూబ్ ఓపెన్ ఉంది, we then call it as fallopian tubes are patent. So before carrying out IUI procedure, it is necessary to know that whether the fallopian tubes are open or not. మనకి ఎక్స్రేలో ఇలా కనిపిస్తుందండి, ఇది యూట్రస్ అండ్ ద డై getting passed through uterus and then into the tubes, and then we can see the spill here. Spill of the dye indicates the patency of tubes. So what are the steps of IUI? Pre-treatment workup. Pre-treatment workup అంటే ఇలా ఇన్వెస్టిగేషన్సే కాకుండా కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చెప్తాము. లైక్ ఇఫ్ ఉమెన్ ఇస్ ఒబీస్, చాలా లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి బరువు తగ్గమని, ఇఫ్ ఉమెన్ ఇస్ వెరీ లీన్ గా ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేయమని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ టు అవాయిడ్ స్ట్రెస్, టు అవాయిడ్ ఏంటండి రెగ్యులర్ స్ట్రెస్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చెప్తాము. అండ్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ ఐయుఐ ప్రొసీజర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? దే షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్. ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ వాళ్ళ అన్ని పారామీటర్స్ బాగున్నాయి బట్ స్టిల్ మాకు ఇలాంటి ప్రొసీజర్ చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు టెన్షన్ లో ఉంటారు. వి షుడ్ కౌన్సిల్ దెమ్ ప్రేయర్ టు ది ప్రొసీజర్. ఒక నెక్స్ట్ మంత్ మనం ప్రొసీజర్ అనేది ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం, మనం వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్ ఐయుఐ అన్నప్పుడు ముందు మంత్ లో మనం ఈ సో కాల్డ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఆల్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవన్నీ క్యారీ అవుట్ చేయాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు కౌన్సిల్ దెమ్ రిగార్డింగ్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఐయుఐ. అండ్ దెన్ ఓవేరియన్ స్టిమ్యులేషన్. పీరియడ్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీ ఫ్లో డేస్ లైక్ day 2 or day 3 వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ అనేది పెడతాము. అది ఒక 5 days ఒక ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ అనేది పెట్టేసి అరౌండ్ day 8 to day 10 అక్కడ నుంచి ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే విజిట్స్ అనేది కూడా చాలా తక్కువ అండి, అరౌండ్ 2 to 3 విజిట్స్ మనం ఫాలిక్యులర్ మానిటరింగ్ అంటే
ఎగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, అంటే అండాల ఉత్పత్తి ఎలా ఉంది, వాటి సైజ్ ఎలా పెరుగుతుంది. కొందరిలో ఓవ్యులేషన్ అరౌండ్ డే 14 టు డే 16 కాకుండా డిలేడ్ ఓవ్యులేషన్ ఉంటది. మనం అది అన్లెస్ వి మానిటర్ వి మే నాట్ నో ద ఓవ్యులేషన్. సో ఓవేరియన్ స్టిమ్యులేషన్ తర్వాత విల్ మానిటర్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ స్టిమ్యులేషన్. నార్మల్లీ ఫాలికల్ అనేది డే 8 నుంచి ఇట్ గ్రోస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 1.4 టు 2 అండి. ఫాలికల్ ఒక మెచ్యూర్ సైజ్ వచ్చింది అని అంటే ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 18 టు 20 18 టు 20 సైజ్ ఫాలికల్ వచ్చినప్పుడు we will give the HCG injection. HCG injection is nothing but triggering. We'll give the trigger injection. Trigger injection ichina within 36 to 40 hours we'll time the IUI. So ovulation trigger and timing of IUI. And then we'll ask the husband to give the semen sample. Sample collect అయిపోయిన తర్వాత we'll hand over it to the andrologist. Andrologist we'll have the different techniques of sperm wash techniques అండి. డబుల్ డెన్సిటీ, సింగిల్ డెన్సిటీ అండ్ డైరెక్ట్ స్పర్మ్ వాష్. తీసుకున్న వాల్యూమ్లో ఒక హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అరౌండ్ 0.5 to 1 ml హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ వాల్యూమ్ విచ్ కంటైన్స్ హెల్దీ గుడ్ మొటైల్ స్పర్మ్స్. డిఫరెంట్ స్పర్మ్ వాష్ టెక్నిక్స్ వల్ల ఇచ్చిన న్యాచురల్ వాల్యూమ్లో ఏదైనా పస్ సెల్స్ ఉన్నా, డెబ్రీస్ ఉన్నా, ఇన్ఫెక్టివ్ సెల్స్ ఉన్నా ఏమైనా వాష్ అవుట్ అయిపోతాయండి. వాష్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత ద ఆండ్రాలజిస్ట్ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ అస్ ద గుడ్ ద మొటైల్ హెల్దీ స్పర్మ్స్. మీన్ వైల్ సైమల్టేనియస్ గా మనము వైఫ్ ని బ్లాడర్ ప్రిపేర్ చేసుకోమంట. అంటే అర్జెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఐయుఐ ప్రొసీజర్ అనేది విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ఐయుఐ ప్రొసీజర్. వీ హ్యావ్ ద టూ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ బ్లాడర్ ఫిల్లింగ్ అండి. ఒకటి ఏంటంటే ఈ ప్రొసీజర్ అనేది వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ పెయిన్లెస్ ప్రొసీజర్. అసలు పెయిన్ అనేది తెలీదు. అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ ద డాక్టర్ టు క్యారీ అవుట్ ద ప్రొసీజర్ అండర్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్. మనకు ఒక క్లియర్ విజన్ అనేది కనిపిస్తుంది, లైక్ వేర్ వీఆర్ డిపాజిటింగ్ ద సెమెన్ అని. అండ్ దెన్ ఇన్సిమినేషన్, పోస్ట్ ఇన్సిమినేషన్ ఫాలో అప్. నార్మల్గా ఐయుఐ అయిన తర్వాత చాలా మంది కపుల్ అడిగే డౌట్స్ ఏంటి అని అంటే, మేము ఏమైనా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చా, స్ట్రిక్ట్ బెడ్ రెస్ట్ ఏమన్నా ఉంటుందా, లేకపోతే ఏమైనా వర్క్ దగ్గర లీవ్ తీసుకోవాలా, ఏమైనా హెవీ యాక్టివిటీస్ చేయొద్దా అని చెప్పేసి. నార్మల్గా ఇట్ ఈస్ అన్ ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ అండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, వెరీ పెయిన్లెస్ అండ్ జస్ట్ ఎకనామికల్ ప్రొసీజర్. లైక్ ఎనీ కపుల్ కెన్ అఫోర్డ్ దిస్ ప్రొసీజర్. అండ్ the name itself indicates it's an office procedure. Enti anante after the procedure within 1 to 2 hours you can resume to the day to day activities and also you can resume to the office. Andiki we'll ask them to not to put leave at work and we'll ask them to resume their day to day activities. అండ్ డైట్ విషయానికి వచ్చేసరికి కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయండి. లైక్ ఫ్రూట్స్ అన్ని తీసుకోవచ్చు ఎక్సెప్ట్ పప్పాయ అండ్ పైనాపిల్. పప్పాయ, పైనాపిల్ ఏంటి అంటే కొందరిలో వెయిట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి వీల్ లాస్ట్ దెమ్ టు అవాయిడ్ అండి. అండ్ వీల్ లాస్ట్ దెమ్ టు అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్స్, క్యాండ్ ఫుడ్స్, ప్రిజర్వేటివ్ ఫుడ్స్, ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాము. ఆల్ దిస్ లీడ్స్ టు ఒబిసిటీ అండ్ దట్ లీడ్స్ టు ఫర్దర్ మెడికల్ డిజార్డర్స్. అందుకని కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ డైట్లో కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ చెప్తాము. అదర్వైజ్ దే కెన్ టేక్ ద రెగ్యులర్ డైట్. వాళ్ళ ఒంటికి ఏదైతే అలవాటు ఉంటుందో వీల్ ఆస్క్ దెమ్ టు టేక్ ద రెగ్యులర్ డైట్. అండ్ లైట్ ఎక్సర్సైజ్, అప్పర్ లింబ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయొచ్చు. అంటే పొట్ట మీద ఎలాంటి స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా లైక్ మెడిటేషన్, యోగా ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు. దే కెన్ క్యారీ అవుట్ దేర్ డైలీ యాక్టివిటీస్. నార్మల్గా ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఐయుఐ చేసినాక ఐయుఐ అనేది టైమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వితిన్ 36 to 40 hours ఆఫ్ ట్రిగర్ ఇంజెక్షన్లోనే చేయాలి. ఎందుకు అని అంటే ట్రిగ్గర్ ఇచ్చిన వితిన్ 36 to 40 hours ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి వయబుల్ ఫర్ 24 hours. సో ఆ వయబుల్ పీరియడ్లోనే ఇన్సిమినేట్ చేసుకునేలాగా మనము ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ద ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కొందరు అడుగుతుంటారు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ అని, ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, ఎప్పుడు చేసుకోవాలి. నార్మల్గా ఇంప్లాంటేషన్ అనేది day 7లో జరుగుతుంది అండి. అండ్ బ్లడ్లో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇన్ ద బ్లడ్ అట్ అరౌండ్ day 12. బట్ యూపీటీ అనేది చాలా చీప్ అండ్ వెరీ అఫోర్డబుల్. సో అరౌండ్ day 14 to day 15 విల్ ఆస్క్ దెమ్ టు డూ ద urine pregnancy test. That in that case it will be very easy for the couple to carry out the pregnancy test. So factors affecting the IUI success rates. What are the factors?
నార్మల్గా ఐయుఐ ప్రొసీజర్ అనేది ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ నార్మల్గా పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు ఒక 5 days ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ వాడి రెగ్యులర్ ఫాలిక్యులర్ మానిటరింగ్ చేసుకొని ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యి నార్మల్గా కపుల్ని కలవమని చెప్తాము. ఇలాంటి ప్రొసీజర్ ఒక మోర్ దాన్ 6 cycles కొందరు 1 to 2 years కూడా ట్రై చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళలో మనం ఐయుఐ సజెస్ట్ చేస్తాము. ఐయుఐ అనేది నాట్ మోర్ దాన్ 3 to 4 cycles విల్ సజెస్ట్ అండి. ఐయుఐలో సింగిల్ సైకిల్ కంటే క్యుములేటివ్ సక్సెస్ రేట్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు క్యుములేటివ్ అని అంటే ప్రీవియస్‌గా వాళ్ళలో ఏమన్నా హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఉన్నా వితిన్ దీస్ 3 months వాళ్ళు ఏమన్నా హార్మోనల్ మెడికేషన్ వాడతారు కాబట్టి ఇంబాలెన్స్ విల్ బికమ్ బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ సక్సెస్ రేట్స్ విల్ బి మోర్ ఇన్ further proceeding cycles. So always the IUI success rates are will be compared to the cumulative success rates, but not to the single cycle. అండ్ ఏజ్ ఎందుకు అని అంటే మోర్ దాన్ సపోజ్ ఒక కపుల్ మోర్ దాన్ 30 years తర్వాత నుంచి వాళ్ళలో ఫాలికల్ కౌంట్ అనేది స్పర్మ్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో ఐయుఐ సక్సెస్ రేట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఏజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ డిపిక్టెడ్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్. 21 to 25 అనేది the success rate will be more compared to that of 31 to 35 and it gets declined after 35 years of age. సో న్యాచురల్ సైకిల్స్ వర్సెస్ ఐయుఐ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ వాడి న్యాచురల్గా కలిసిన కపుల్ నాట్ మోర్ దాన్ 6 cycles విల్ సజెస్ట్ దెమ్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఐయుఐ ట్రీట్మెంట్ సైకిల్స్ లైక్ will suggest only 3 to 4 cycles అండి. 3 to 4 cycles. Studies suggest that the cumulative success rates within 3 cycles are like 88% and within 4 cycles are like 95%. After that, it gets declined. They have to switch on to the IVF. నార్మల్గా ఈ ఫర్టైల్ జర్నీ అనేది వెన్ ఎవర్ కపుల్ కమ్స్ టు అస్ మేము వాళ్ళకి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది చెప్పేస్తాము. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేదు బట్ దే కేమ్ విత్ ద ఇన్ఫర్టిలిటీ విత్ ఆల్ ద నార్మల్ పారామీటర్స్ విల్ జస్ట్ గివ్ దెమ్ ఎ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ లైక్ మీరు ఎన్ని సైకిల్స్ వరకు ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ వాడొచ్చు, లైక్ ఎన్ని సైకిల్స్ వరకు ఐయుఐ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇది కాదు అని అంటే దెన్ విల్ స్విచ్ ఆన్ టు ది ఆల్టర్నేట్ ప్రొసీజర్ దట్ ఈస్ ఐవిఎఫ్. ఐవిఎఫ్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ బేసిక్ పారామీటర్స్ అండి, మేల్ పారామీటర్స్ కానీ ఫీమేల్ పారామీటర్ దాన్ని బట్టి మేము ఈ ప్రొసీజర్స్ ఏ ప్రొసీజర్ అయితే వాళ్ళు ఏ ప్రొసీజర్కి సూటబుల్లో మేము డిసైడ్ చేస్తాము. నార్మల్లీ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద ఫర్టైల్ జర్నీ పీరియడ్. And the site of insemination is also very important in case of IUI. The site of insemination should be within the uterus, గర్భ సంచిలో నియర్ టు ద ఫెలోపియన్ ట్యూబ్. ఎక్కడైతే ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుందో అక్కడ మనము ఐయుఐ ఇంట్రాయూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ద సైట్ ఆఫ్ ఇన్సెమినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ టైమింగ్ ఆఫ్ ఐయుఐ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నార్మల్గా మెరైటల్ లైఫ్ ఎక్కువగా ఉండి లైక్ మోర్ దాన్ 4 to 5 years ఉండి ద మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్ విత్ అ ప్రొలాంగ్డ్ మెరైటల్ లైఫ్ రీచింగ్ ద ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఈజ్ lack of awareness regarding the procedures available at the fertility centers. One of such procedure is IUI. So IUI అనేది చాలా సింపుల్, పెయిన్లెస్ అండ్ వెరీ ఎకనామికల్ ప్రొసీజర్ అండి. ఇదేదో పెద్ద ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రొసీజర్, దీనికోసం ఒక ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి డౌట్ మీకు ఉండద్దు. అండ్ ఎందుకు అని అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ వల్లనే ద కపుల్ రీచింగ్ టు ద ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ విత్ అ ప్రొలాంగ్డ్ మెరైటల్ లైఫ్. సో వన్ ఆఫ్ సచ్ సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఇస్ IUI. I hope everyone understood the minimum basic steps in the IUI. Thank you for sparing with me. Let us switch on to the questions.
How successful is IUI on first try? That is what I told you, Andy. IUI depends on the cumulative success rate. అందుకే మనము 3 to 4 cycles అనేది సజెస్ట్ చేస్తాము. ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి ప్రీవియస్లీ ఏమైనా ఎండోమెట్రియం థిక్నెస్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా, ఇన్ కేస్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నా కూడా, if they proceed for minimum of 2 to 3 cycles, the hormonal imbalance will be get balanced and endometrial thickness అనేది కొంచెం ప్రాపర్ గా డెవలప్ అయిపోయి they can proceed, they can be succeeded. So the chances of IUI getting success in first try is very low compared to that of the cumulative success rates. So how can I increase my chances of successful IUI? So basic parameters, male and female parameters అనేది మనము ముందుగా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ కేస్ ఏమన్నా మోడిఫైబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ఎండోక్రైన్ కాజెస్, కొందరికి థైరాయిడ్, ప్రొలాక్టిన్ అనే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుందండి. ఇన్ కేస్ అలాంటి వాళ్ళలో, ఇన్ కేస్ ఒబీస్ ఉన్న వాళ్ళలో విల్ లాస్ట్ దెమ్ టు రెడ్యూస్ ద వెయిట్. అలాంటి వాళ్ళలో ఇన్ కేస్ మోడిఫైబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే the success rates depends on the modifiable factors depending on the parameters of both couple. The next question is what you need to know before IUI. Before IUI you need to know is before IUI you need to know whether all your parameters are normal or not. Like semen analysis ఎలా ఉంది, mild to moderate ఉందా, whether female కి ఏమన్నా menstrual problems ఏమన్నా issues ఉన్నాయా. We have to rule out the both male and female analysis అండి before starting for IUI. Like I told, HSG చేసుకోవాలి, basic fallopian tube test, tubes open ఉన్నాయా లేదా, semen analysis ఎలా ఉంది, whether we can proceed for IUI అనేది మనము చూసుకోవాలి. There is a question from Veera Divya. I did IUI 2 times. The doctor gave me hormonal injection for day 3, 5, 7 and undergone follicular scan day 9, 11, 13. The 2 follicles of size 2.4 and 1.8 got ruptured. But I got my periods in 29th day. Thank you for the question, Divya. So in this case, you got both the mature size follicles. Both got ruptured, but you need to know the motility and basically IUI depends on the male factor and the male factor lo analysis ela undi. Like we discussed, according to WHO criteria, count should be around 10 to 15 million and the motility should fall more than 20%. In case if the criteria doesn't meet, we cannot assess the success rates. So one more question from Veera Divya. Now after scan there is a hemorrhagic cyst. How come the follicle ruptured can turn into hemorrhagic cyst? So there is a chance of the ruptured follicle may not get completely collapsed. In case of completely collapsed follicle, then only we can say it as ruptured. In your case, it may the follicle have been not collapsed completely. So post was the semen was 21 million and everything is normal, but the why IUI not getting succeeded, so worried.
So Divya, let me know your menstrual pattern and let me rule out your endocrine causes also, because in case of hypothyroidism and prolactin issues, the chances of getting IUI success rate is also less. So let me rule out, other than your menstrual pattern, let me rule out your endocrine causes also. So how many times performing IUI is okay? So performing IUI is for, it depends on your age, Divya. If you are less than 30, I would suggest you to carry out IUI cycles for 3 to 4 cycles. Yes, you can conceive even with the fibroid size of less than 2 centimeters. And we must know the site of fibroid. Hemorrhage is cyst of less than 2 centimeters. It gets usually resolved, Divya. Yeah, you can conceive naturally under this condition. Yeah, okay. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Normally, the worldwide success rates of IUI is around 18 to 20%, but our center success rates are around 25 to 30%. So please, those who are unaware of this procedure and those who are unaware that they are infertile, please do visit our branch. Thank you for sparing with me. Thank you, everyone.